This is the path. So you can move like A to B. So for example, this is the path. This is the path. Here some path one. So this is the path two. So particle A to B moving on like this. Second path. So if particle is moving on like this also path, that is the third path. So here, so if you can force is applying like this direction, you can apply the forces like this direction. So path one you can apply the force like this direction, you will get the work W1, and path two you will get the work W2, and path three, that is the work W3. In a conservative force, due to conservative force in a path, due to conservative force in a path, works are constant or equal, but only positions will become changes. So there only works are different. Copy this, Abhi. Copy this. Yeah, Abhi. Conservative forces are, write down, Abhi. Conservative forces are three types. 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 First one is gravitational force. First one is gravitational force. First one is gravitational force. Second one is First one is gravitational force. Gravitational force. Second one is second one is second one is spring force. 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 So that is, what is the spring force of a formula and F is equal to minus k into yeah, F equal to minus k into x. So third one is right on Avi, third one is electrostatic force. Third one is electrostatic force. Third one is electrostatic force. Electrostatic force. Yes, 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 Yeah, Avi. yes, yes, energy. I can't hear you, Avi. Tell me. Tell me, okay? Physics to USMG of electrostatic. Yeah, F is equal to, yeah. Very good. So I'll give you small information about the electrostatic force, Avi. So, but actually, electrostatic force you have studied in intermediate second year and in 10th class also. In 10th class also, you will study some of little bit information about the electrostatic force. Electrostatic force means, so for example, here positive charge is there. Positive charge is there. Yes, So scale, scale of it. yeah, very good. Abhi. So somewhere negative charge is there. So for example, this is your comb, Abhi. This is your comb, this is your hair. This is your comb, this is your hair. Your comb is positive charge, your hair is negative charge. So in between positive and negative charge, always one force is experienced. That force is attraction force. That force is attraction force means, so always in between, attraction force is experienced. Attraction force is experienced. You can try like this experiment also, Abhi. So after making of your hairstyle,
దెన్ యూ కెన్ ట్రై లైక్ దిస్ ఆల్సో. లైక్ మీ ఏంటంటే నీ హెయిర్స్ ని కోమ్ దగ్గర తీసుకురా. కోమ్స్ ఏంటంటే అటాక్ అంటే కోంబ్ ఏం చేస్తా తెలుసా, ఆ హెయిర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటది. అంటే మీన్స్ ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ కోంబ్ అండ్ హెయిర్స్, ఇన్ బిట్వీన్ కోంబ్ అండ్ హెయిర్స్ వన్ ఫోర్స్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్, దట్ ఫోర్స్ ఈస్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. దట్ ఫోర్స్ ఏంటంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. క్లియరా? బట్ ఏంటంటే సో ఇన్ అవర్ ఏంటంటే we don't discuss away in detail for the electrostatic force, but only we'll discuss gravitational force and spin force. సో లైక్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అవి, సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఏంటంటే చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, చార్జ్ క్యారియర్స్ మూమెంటం వల్ల మనకి ఏంటంటే కరెంట్ అనేది కండక్టర్ లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది. డూ యూ నో కరెంట్ మీన్స్ అవి? డూ యూ నో కరెంట్? Yes. Uh, యా, కరెంట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి చూసావా, ఇప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది. సో ఆల్వేస్ ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే టువర్డ్స్ అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే మీన్స్ ఏంటంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల, ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల ఏంటంటే రెండు ఇలా అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా అట్రాక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ చార్జ్ కాస్త ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. సో ఈ ఛార్జ్ కాస్త ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఛార్జ్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఛార్జ్ మూవ్ అయితే మనకి ఏంటంటే కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వేంటంటే ప్లాస్టిక్ చైర్ లో కూర్చున్నావు కదా అవి, ప్లాస్టిక్ చైర్ లో కూర్చొని yes, ఏంటంటే మన టవల్ ఉంటుంది చూసినావా, టవల్ తోటి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఒక 5 మినిట్స్ కనుక మనం ఆ చైర్ ని కొట్టామనుకో, అంటే చైర్ ని కంటిన్యూస్ గా ఇట్లా పుష్ చేసినాం అనుకో, ఏమవుతుందనంటే సో అందులో ఉన్న అంటే చైర్ లో ఉన్న చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే, సో యూ కెన్ ఫీల్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లా ఫీల్ అవుతావు. ఆఫ్టర్ 5 మినిట్స్ తర్వాత కంటిన్యూస్ గా మనం ఏంటంటే ఈ చైర్ ని కనుక రబ్ చేసినాం అనుకుంటే, ఆ టవల్ తోటి ఏంటంటే ఈ చైర్ ని కంటిన్యూస్ గా రబ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో డైయింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న చార్మ్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే మోషన్ లోకి వస్తాయి. మోషన్ లోకి రాగానే మనం ఏమనుకుంటామంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతా ఉంటాం. సిల్క్ క్లాత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. ఇంకా అంటే మీన్స్ ఏంటంటే చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే మూవ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చైర్ ఉంది అనుకో, చైర్ లో ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా చార్జెస్ అన్ని ఏంటంటే డైయింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి, రెస్ట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు చైర్ ఉంది అనుకో, చైర్ లో చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి, వుడ్ లో చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి, కండక్టర్ లో చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి. సో మీన్స్ ఏంటంటే ఆల్ ది ఇన్సులేటర్ లో చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా డైయింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సిల్క్ చైర్ లో కూర్చొని నువ్వు ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా దాన్ని ఏంటంటే రబ్ చేసినప్పుడు ఏమైతాయి అంటే ఆ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే మోషన్ లోకి వస్తాయి. మోషన్ లోకి రాగానే ఏంటంటే యూ కెన్ ఫీల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతాం. ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి అవి, బట్ ఏంటంటే ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు అది. క్లియరా? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, దీన్ని ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటారు. అంటే మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో వేర్ అది. అది అలా రబ్ చేసినప్పుడు హెయిర్ అనేది లేస్తుంది కొంచెం. యా యా అవునవును, గూస్ బంప్స్ వచ్చినట్టు ఉంటాయి చూసినావా. అంటే మీన్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అది. అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటే అంటే మన హెయిర్స్ అనేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ చార్జ్ అవుతాయి. సో ఆ ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఏంటంటే హెయిర్స్ లో పైకి పుష్ అవుతుంటాయి. ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళావనుకో, నువ్వు టీవీ దగ్గరికి నువ్వు ఎంతో అంటే ఎల్ఈడి టీవీ అనుకో, సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చేయబెట్టావనుకో నీ హెయిర్స్ ఏంటంటే పైకి లేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకనంటే టీవీలో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఉంటుంది. టీవీలో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఉంటుంది. అంటే మీన్స్ ఏంటంటే చార్జ్ క్యారియర్స్ అనేటివి వెనక బ్యాక్ సైడ్ ఏంటంటే పిక్చర్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. పిక్చర్ ట్యూబ్ ఏంటంటే లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ని పంపుతారు. పిక్చర్ ట్యూబ్ ఏంటంటే సో శాటిలైట్ నుంచి వెళ్ళి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో, సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఏంటంటే మనకి డిస్ప్లే మీద ప్రొజెక్ట్ అవ్వగానే మనకి ఏంటంటే మనం ఇట్లా హ్యాండ్ దగ్గర పెట్టామనుకో ఏమైతే తెలుసా, సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి నెగిటివ్ చార్జ్ అవుతాయి. అప్పుడు నీ హెయిర్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. క్లియరా? ఓకే సార్. సో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ పొజిషన్స్, నాట్ ఫర్ ద పాత్ ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తే మనం we will get very good idea of it. Okay, listen, one small experiment of it. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ వన్ పాత్ ఉంది అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ అనే పాయింట్ ఉంది,
సమ్వేర్ బి అనే పాయింట్ ఉంది. సో బాడీ ఏంటంటే ఏ నుంచి వెళ్ళి బికి మూవ్ అవుతుంది, ఏ నుంచి వెళ్ళి బికి మూవ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పాత్ అనుకో. ఇంకేంటంటే ఇంకో పాత్ ఉంది, బే టు సి ఉంది, బే టు సి అనే పాత్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ పాత్ అనుకో. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాత్ ఈస్ ఆల్సో దే. సో దట్ ఈస్ ఏ టు సి, ఏ టు సి అనే పాత్ కూడా ఉంది. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ పాత్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నీ బాడీ ఏంటంటే ఫ్రీగా ఫాలో అవుతుంది. ఫ్రీగా ఫాలో అవుతుంది అంటే మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి పైకి వెళ్తుంది ఫ్రీ అంటే. లైక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది ఇనిషియల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది బాడీ, ఇక్కడ ఉంది అవి బాడీ. ఇది కాస్త ఏంటంటే ఇలా పైకి వెళ్తుంది, నువ్వు ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తున్నావు అది. ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా పైకి వెళ్తుంది. రఫ్ ఇంక్లైన్ పైన. ఏర్ ఆఫ్ ఇన్క్లినేషన్ సార్, యా. సమ్ ఇన్క్లినేషన్ తోటి ఏంటంటే బాడీ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అప్కి. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఇన్క్లినేషన్ యాంగిల్ ఇస్ theta అనుకో. That inclination angle is theta. So this is the path 1. So this is the path 2. This is the path 2. This is the path 2 అవి. సో ఈ పాత్ లెంత్ ఎంత ఉందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ అనుకో అవి. ఈ పాత్ లెంత్ ఎంత ఉందంటే ఎల్. సో దిస్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ఇస్ ఎల్. లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ ఇస్ ఎల్. సో సో బాడీ ఇస్ మూవింగ్ ఆన్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్ అవి. సో ఈ బాడీ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అవి లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఎంజీ ఎలా యాక్టింగ్ అవుతుంది? ఎంజీ డౌన్వర్డ్స్. ఎంజీ ఏంటంటే డౌన్వర్డ్స్ యాక్టింగ్ అవుతుంది. ఎంజీ ఏంటంటే ఇలా డౌన్వర్డ్ యాక్టింగ్ అవుతుంది. So this is mg. Mg is downward acting అవుతుంది. So this is theta అవి. So this is theta. So what is this angle? Up to here perpendicular. ఈ అంటే స్ట్రేట్ లైన్ కి సెకండ్ పాత్ కి ఏంటంటే mg is perpendicular. బట్ అంటే ఈ mg కి this is the inclination theta. ఓకే సార్. So I'll draw in another page. Okay, I'll draw in another page. So ఒక్క నిమిషం. plane centered. ఓకే సార్. Yeah, so I'll draw like this. So this is your, so this is your inclination of it, theta. This is your theta. This is your theta. So for example, this is the length L. Length is L अभी. ये length L है కదా? This is the length L కదా अभी. Yes, sir. Yeah, your mg is acting on like this. Your mg is acting on like this direction. Your mg is acting on like this. So what is this angle? This is in perpendicular. What is the total angle अभी? Angle Here what is the angle? theta plus theta 1 plus theta 2. This is theta. 90 plus theta. Excellent. 90 plus theta. 90 plus theta. 90 plus theta. This is 90 plus theta. 90 plus theta. This is 90 plus theta. So now Avi, this is 90 plus theta. So here, now I'll calculate the work. Work equal to generally formula ఏంటంటే F into S cos theta. F into S Cos theta. cos theta. Here theta equal to Avi 90 plus theta. yeah, cos of 90 plus theta. Sin. Cos of 90 plus theta. Minus sin theta. Minus. Sin theta. Excellent. Excellent Avi. Minus F into S sin theta. Minus F into S sin theta. Minus F into S sin theta. Listen. So minus means which work Avi? Negative, sir. Yeah, Negative negative. Negative work. Negative work means like
It is the negative work. When we are getting the negative work, Abhi, Uh, which force we are getting the negative work? Which force we are getting the negative work, Abhi? uh, frictional force. So, Excellent, excellent, Abhi. Frictional force. So frictional force is acting on downward or upward, Abhi. Body is moving on upward. Frictional force is acting on downwards. downward. So this is the frictional force. So how much of you are getting the frictional force? mg, M mg mg, uh, cos theta. m, Sin theta. mg. W is equal. So F equal to mg. F equal to mg. So what is the distance here? Abhi? Here length is L. Sir. length is L. mg L. Sir, frictional force mg like Yeah. అంటే mg sin theta